Hello, எல்லாருக்கும் வணக்கம். என் பேர் விக்னேஷ். ஸோ வெல்கம் டு Quantsapp. ஐ ஹோப் இப்போ வரைக்கும் நம்ம நிறைய தமிழ் வீடியோஸ்லாம் போட்டிருக்கோம். ஓகே, ஒரு சீரீஸ் ஆஃப் தமிழ் வீடியோஸ் நம்ம போட்டிருக்கோம். நிறைய பேர் சொல்லிட்டு இருந்தாங்க கி வீடியோஸ் வந்து ஹிந்தியில் இருக்குது, இங்கிலீஷில் இருக்குது. ஸோ Quantsappலேருந்து எங்களுக்கு சரியாக சப்போர்ட் கிடைக்க மாட்டேங்கிறது. எங்களுக்கு வந்து தமிழில் நிறைய வீடியோஸ் வேணும்ண்டு. ஸோ ஒன்லி தமிழ் மக்களுக்காக நிறைய தமிழ் வீடியோஸ்லாம் நான் ரெக்கார்ட் பண்ணி போட்டிருக்கேன். நீங்கள் டெஃபினட்டாக அதை பாருங்கள். அண்ட் உங்களோட என்ன கருத்துகளோ அதை நீங்கள் டெஃபினட்டாக கமெண்ட்டில் தெரியப்படுத்துங்க. எனக்கு எப்போ வரைக்கும் உங்களுக்கு நான் என்ன சொல்லிக் கொடுக்குறேன் அது புரியுறதா புரியலையா அது தெரியாத வரைக்கும் இட் ஒன்ட் பி பாசிபிள்க்கு நாங்கள் இன்னும் நிறைய வீடியோஸ் ரெக்கார்ட் பண்ணுவோம். ஓகே, ஸோ உங்களோட எப்படி ஃபீட்பேக் வருதோ அதை தகுந்த மணிக்கு நம்ம நிறைய வீடியோஸ் போடுவோம். அண்ட் ஒன் மோர் திங், இதான் Quantsappோட ஹோம் பேஜ். ஸோ இப்போ வரைக்கும் நீங்கள் Quantsappோட அப்ளிகேஷனை மொபைலில் டவுன்லோட் பண்ணலிங்கன்னா மொபைலில் எனக்கு யூ கேன் ஈவன் லாகின் டு web.quantsapp.com போட்டிங்கன்னா நீங்கள் அப்ளிகேஷனை லாகின் பண்ணலாம். ஓகே, ஸோ இப்போ வரைக்கும் நீங்கள் இதை லாகின் பண்ணலைன்னா as soon as possible you download. ஓகே, எனக்கு நீங்கள் இந்த அப்ளிகேஷனை டவுன்லோட் பண்ணதும் இமீடியட்டாக உங்களுக்கு 25 ஃப்ரீ டூல்ஸோட ஆக்சஸ் கிடைக்கும். ஓகே, 25 ஃப்ரீ டூல்ஸ் இருக்குது. அதை வச்சு நீங்கள் நிறைய அனாலிசிஸ் பண்ணலாம். யூ கேன் எக்ஸ்ப்ளோர் தோஸ் டூல்ஸ். ஓகே, ஸோ as soon as possible நீங்கள் அதை டவுன்லோட் பண்ணுங்கள். டிஸ்கிரிப்ஷனில் வீடியோட டிஸ்கிரிப்ஷனில் உங்களுக்கு அப்ளிகேஷன் டவுன்லோட் பண்ணுறதுக்கான லிங்க் ப்ரொவைட் பண்ணியிருக்கு. அண்ட் அப்பார்ட் ஃப்ரம் தட் நான் என்னெல்லாம் சொல்லிக் கொடுக்குறேனோ அதில் உங்களுக்கு ஏதாவது கஷ்டங்கள் இருந்தது, ஏதாவது புரியலனாக்கா வீடியோவில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னாக்கா மேலே ஹெல்ப்லைன் நம்பர் இருக்குது. ஓகே, ஸோ அந்த ஹெல்ப்லைன் நம்பரில் நீங்கள் காண்டாக்ட் பண்ணிங்கனாக்கா at the earliest we will try to reach you out. ஓகே, ஸோ இப்போது இங்கே பாருங்கள் லேர்ன் ஆப்ஷன் இருக்குது மேலே. ஓகே, ஸோ இப்போ வந்து நம்ம நிறைய தமிழ் வீடியோஸ்லாம் போடுறோம். பட் யாரெல்லாம் புதுசாக ஜாயின் பண்ணியிருக்கீங்களோ, லைக் யாரெல்லாம் இப்போ முதல் தரம் பார்க்குறீங்களோ இதை Quantsappோட தமிழ் வீடியோஸை முதல் தரம் பார்க்குறீங்களோ, ஸோ அவங்களுக்கு நான் தெரியப்படுத்த விரும்புகிறேன். இங்கே லேர்னில் நீங்கள் போங்க அண்ட் வீடியோ லைப்ரரியில் போங்க. இப்போது Quantsappல நம்ம பார்த்தோம்னா கிட்டத்தட்ட 80 டூல்ஸ் இருக்குது. ஓகே, இன்க்ளூடிங் பேட் டூல்ஸ், ஃப்ரீ டூல்ஸ் எல்லாத்தையும் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஆல்மோஸ்ட் there are 80 டூல்ஸ். அண்ட் ஒரு சில டூல்லாம் ரொம்ப அமேசிங்காக இருக்குது. ஓகே, தே கிவ் எக்ஸ்ட்ரீம்லி குட் ரிட்டர்ன்ஸ், குட் ரிசல்ட்ஸ். ஸோ அதை பற்றி நான் வந்து தமிழில் டீட்டெயில்டாக வீடியோ போட்டிருக்கேன். ஸோ ஜஸ்ட் கோ டு லேர்ன். இது வந்து ஃப்ரீ, எல்லாருக்கும் அவைலபிள். பெய்ட் யூசர்ஸ், அன்பெய்ட் யூசர்ஸ் எல்லாருக்கும் இது அவைலபிள். ஸோ லேர்னில் போய் வீடியோ லைப்ரரியில் போங்க. வீடியோ லைப்ரரியில் போனதும் இங்கே பாருங்கள் லாங்குவேஜோட ஆப்ஷன் இருக்குது. ஓகே, இங்கே நீங்கள் போனீங்கன்னா தமிழ் ஆப்ஷன் இருக்குது. ஸோ எல்லாமே நான் பண்ணி பர்சனலாக நான் இந்த வீடியோஸ் எல்லாம் ரெக்கார்ட் பண்ணியிருக்கேன். ஒவ்வொரு டூல்ஸ் இங்கே பாருங்கள், இங்கே வந்து ஆர்டர் அண்ட் ட்ரேட் இருக்குது, intraday days high low, RPG. this is one of the most premium tools of Quantsapp. இதையும் நான் தமிழில் போட்டிருக்கேன். இங்கே பாருங்க ஐடென்டிஃபை ஆப்ஷன் பாட்டம், RPG பற்றி இன்னொரு டூல் இருக்குது. ஸோ ஒரு ப்ராப்பர் ட்ரேடிங் செட்டப். ஓகே, லைக் எல்லாருக்கும் எப்படின்னா டூல்ஸ்லாம் புரிஞ்சிடும். பட் ஒரு ப்ராப்பர் ட்ரேட் செட்டப் வேணும் ஃபார் இன்ட்ராடே. இல்லை எனக்கு ஒரு ப்ராப்பர் ட்ரேட் செட்டப் ஐ வாண்ட் ஃபார் பொசிஷனல். ஸோ எல்லாமே உங்களுக்கு வேணுங்கிற தேவைப்பட்டது எல்லாமே இந்த வீடியோ லைப்ரரியில் டெஃபினட்டாக இருக்கும். நீங்கள் இதை போய் ஒரு தடவை செக் அவுட் பண்ணுங்கள். ஓகே, ஃபுல் டு ஃபுல் தமிழில் தான் இந்த வீடியோஸ் எல்லாம். ஸோ டெஃபினெட்லி கோ அண்ட் செக் அவுட் தீஸ் வீடியோஸ். அண்ட் எவ்வளோ முடியுமோ அவ்வளோ இந்த வீடியோஸை ஷேர் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். ஸோ தேட் எங்களுக்கும் தெரியும் உங்களுக்கு எவ்வளோ புரியுறது, எவ்வளோ பிடிச்சிருக்கு. ஸோ தட் we can accordingly proceed with this. ஓகே, ஸோ வீடியோ லைப்ரரியை டெஃபினட்டாக செக் அவுட் பண்ணுங்க. ஓகே, ஸோ இன்றைக்கி நம்ம எதை பற்றி பேச போகிறோம் நீங்கள் கேட்டிங்கனாக்கா ஒரு ஆப்ஷன் ஸ்ட்ராட்டஜியை பற்றி நம்ம பேசுவோம். சரியா? ஸோ வாட் இஸ் அன் ஆப்ஷன் ஸ்ட்ராட்டஜி? ரெண்டு ஆப்ஷன் ஸ்ட்ராட்டஜியை பற்றி நம்ம பேசுவோம். ஓகே, ஒன் இஸ் வி கேன் சே கவர்டு கால் அண்ட் another one I would say a protective put. ஓகே, இப்போ கவர்டு கால் என்னது அண்ட் ப்ரொடெக்டிவ் புட் என்னது அது தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு முதல்ல give me a second. Let me clean this. ஸோ இன்றைக்கி நம்ம ரெண்டு ஸ்ட்ராட்டஜி பற்றி பேசுவோம், which is covered call and protective put. and அந்த ஸ்ட்ராட்டஜி நம்ம எப்படி இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறது, how it will be useful for us, let's check that out. Okay, so first is, give me a second. Covered call. Okay, கவர்டு கால் ஸ்ட்ராட்டஜி. ஸோ கவர்டு கால் ஸ்ட்ராட்டஜின்னு என்னது நீங்கள் இதை பற்றி கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க ஐ ஹோப். ஓகே, பட் நிறைய பேருக்கு இதை எப்படி யூஸ் பண்ணணும், இதை எப்படி இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணணும், இதை எப்படி இந்த ஸ்ட்ராட்டஜி நம்ம ஆப்டிமைஸ் பண்ணலாம், இதை பற்றி நிறைய பேருக்கு ஒரு கொஞ்சம் டவுட் இருக்கும்.
okay, like you won't be exactly sure like இதை எப்படி யூஸ் பண்ணலாம் and இதை யூஸ் பண்ணி Quantsappல ஏதாவது டூல் இருக்கா எதை வச்சு நம்ம இதை எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணலாம். So let's get into it. Covered call னா என்னது? அதுக்கு முன்னாடி let us understand what is call writer. Okay, what இல்லனக்க who are call writers. நிறைய பேருக்கு தெரியும் இதை பற்றி call writersனா யாருண்டு. ஓகே, ஸோ யூஸ்வலி எப்படின்னாக்க say for example this is a resistance and this is a support. Okay, so usually the stock moves like this, correct? So இங்கே ஒரு resistance இருக்கும். Why this is called as a resistance? Because இந்த லெவலில் நிறைய call writers இருப்பாங்க, கரெக்ட்? நிறைய கால் ரைட்டர்ஸ் இருப்பாங்க. நான் கால் ரைட்டர்ஸ்னால் நிறைய பேர் வந்து பிலீவ் பண்ணுறாங்க இந்த லெவலுக்கு மேலே மார்க்கெட் போகாது. ஓகே, ஸோ வாட் தே டூ இஸ் தே யூஸ்வலி செல் அ கால் அட் அ ரெசிஸ்டன்ஸ் லெவல், யூ கேன் சே. ஓகே, ஒரு ரெசிஸ்டன்ஸ் லெவலில் தே வில் யூஸ்வலி கோ அண்ட் செல் அ கால் ஆப்ஷன். ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் கால்ட் கால் ரைட்டர்ஸ். ஓகே, ஸோ இப்போது கவர்டு கால்னா என்னது நீங்கள் கேட்டிங்கனாக்கா, சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஐ ஆம் புலிஷ் ஆன் எனி ஸ்டாக். ஓகே, சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஏதாவது ஒரு ஸ்டாக் எடுங்க, நான் வந்து ரொம்ப புல்லிஷாக இருக்கேன் அந்த ஸ்டாக்கில். ஓகே, பட் அட் த சேம் டைம் எனக்கு தோன்றது ஓகே இந்த ஸ்டாக் பிரேக் அவுட் பண்ணி போச்சுன்னா போகும், பட் தெர் இஸ் அ பாசிபிலிட்டி இந்த ஸ்டாக் வந்து கொஞ்சம் சைடுவேஸாக இருக்கலாம், இல்லை எனக்கு கொஞ்சம் கீழியும் வரதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது. ஸோ அந்த மாதிரி டைத்தில் நான் என்ன பண்ணுறது, ஹவு வுட் ஐ அப்ரோச், லைக் எந்த ஸ்ட்ராட்டஜி கொஞ்சம் பெட்டராக இருக்கும் நீங்கள் கேட்டிங்கனாக்கா, யூ கேன் ஆல்வேஸ் கோ ஃபார் கவர்ட் கால். அண்ட் கவர்ட் காலை ட்ரேடர்ஸ் யூஸ் பண்ணுவாங்க, பட் அப்பார்ட் ஃப்ரம் ட்ரேடர்ஸ் you can say even investors use this. Okay, இப்போ let us say for example Reliance வச்சுப்போம். Okay, say for example, give me a second, Reliance ஓட ஸ்டாக் இருக்கு. ஓகே, இன்னி தேதியில் ரிலையன்ஸோட விலையை பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு 3000 ரூபா ரிலையன்ஸோட விலை. ஓகே, ஸோ let's assume say for example Reliance வந்து நான் 1000 ரூபாயில் ரிலையன்ஸ் இருக்கிறச்சே நான் வந்து ரிலையன்ஸோட ஸ்டாக்கு வாங்கியிருந்தேன். ஓகே, அட் 1000 ஐ ஜஸ்ட் பாட் திஸ் ஸ்டாக். ஓகே, 1000 ருபீஸில் ரிலையன்ஸோட நான் வந்து ஒரு சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ரேண்டமாக ஏதாவது ஒரு 200 குவான்டிட்டிஸ் 300 குவான்டிட்டிஸ் எனி திங். ஓகே, லெட்ஸ் சே 500 குவான்டிட்டிஸ் ஐ ஹேவ் பாட் ஆஃப் ரிலையன்ஸ். ஓகே, ஸோ இது எவ்வளோ ஆகுது 5. ஓகே, ஸோ 5 லட்சம். ஓகே, 5 லட்சம் போட்டு நான் ரிலையன்ஸோட ஷேர்ஸை வாங்கியிருந்தேன் at 1000 rupees. Okay, and I am extremely bullish on Reliance. Say I won't sell Reliance for the next 5 years or I won't sell Reliance for the next 10 years. Say. Okay, because I am expecting Reliance to touch 10,000 rupees or say 15,000 rupees or whatever. Okay, I am extremely bullish. But at the same time, என்னோட இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வந்து இங்கே பிளாக்டாக இருக்குது. ஓகே, இப்போ ரிலையன்ஸோட ஸ்டாக் வந்து போகும், 5 வருஷம் கழிஞ்சு போகும், 6 வருஷம் கழிஞ்சு போகும், 10 வருஷம் கழிஞ்சு போகும். பட் அவ்வளோ நேரத்தில் நான் என்ன பண்ணுறது? ஓகே, திஸ் இஸ் ஆக்சுவலி கெட்டிங் பிளாக்டு, கரெக்ட்? என்னோட பணம் பிளாக்டாக இருக்குது. ஸோ மீன்வைல் ரிலையன்ஸ் வந்து இப்போ 1000 ருபீஸ்லேருந்து டைரெக்டாக சே 3000க்கு போயாச்சு. ஓகே, ஸோ 2000 rupees it has jumped, but still I don't want to sell. Why? Because I am expecting Reliance to go 5,000 or 10,000 or anything. But meanwhile I want to make money through Reliance. So how will I make? எனக்கு திருப்பி ஷேர்ஸ் வாங்க வேண்டாம். ஓகே, ஸோ நான் என்ன பண்ணுவேன் நீங்கள் கேட்டிங்கனாக்கா, say 3000 rupeesல ரிலையன்ஸ் இருக்கு and July monthல, okay, this month I am expecting Reliance will not cross 3200, say for example. Okay, just for example, I am expecting Reliance won't cross 3200. So simply what I will do is I will 3200 call option I will sell. So 3200 ஓட call option நான் sell பண்றேன்னா அதுக்கு என்ன அர்த்தம்? I am expecting Reliance won't cross 3200. Okay, so Reliance 3200 cross பண்ணலனாக்க 3200 ஓட call option ஓட premium will become 0. So நான் வந்து sell பண்ணிருப்பேன் at any premium, say 5 rupees, 10 rupees, 15 rupees, whatever. And lot size நீங்க எவ்வளவு எடுக்கணும் கேட்டிங்கனாக்க, usually you are supposed to calculate your lot size based on this. Okay, based on the amount you have invested, like based on delta number சொல்லலாம் இல்லனாக்க. Okay, but usually like depends உங்களுக்கு எவ்வளவு earn பண்றதுக்கு hunger இருக்கோ, depending like 1 lot, 2 lot, 3 lot. Okay, you can, because
usually the lot size you are supposed to decide based on your portfolio size. Okay, so your portfolio size is almost, you can say, 15 lakhs, correct? So based on that you can go and decide. But 3200 call option na sell pannirken. Okay, so in the July month la 3200 cross agale, great, I made profit. Okay, although I am having an investment, apart from that I made money. Okay, and usually investors covered call use பண்ண மாட்டாங்க. Usually investors covered call use பண்ண மாட்டாங்க. Usually traders use covered call. Okay, but still we'll go and discuss how traders use covered call. Okay, at the same time let's go and check another strategy which is called protective put. Okay, covered call ennadu ellarkum purinjachu. Now let's go and check protective put. Okay, say for example, let's say take the same example, Reliance. Okay, Reliance at 1000 rupees, 500 quantities, 5 lakh invested. Okay, 5 lakh invested. Now Reliance has touched 3000 rupees. Okay, now current market price is 3000 rupees. Okay, now I am expecting a slight correction in the market. Okay, say over 5% or 10% or 15% or whatever, and I am expecting Reliance to come back to say 2500 or say 2000 rupees or whatever, but a slight retracement I am expecting, a slight correction I am expecting in Reliance. Okay, but at the same time I don't want to sell Reliance just because in the intermittent correction varudungiradhukaga enak Reliance avukka vendam, because in the long run I am bullish and I am an investor. Okay, I am an investor, I want Reliance, I'll go and sell Reliance at 5000, 10000 or anything, or lifetime na vukkave maten Reliance. Okay, so but இப்போ நடுவுல கொஞ்சம் டிப் வருமே, அப்போ அந்த டிப்பை நான் எப்படி யூஸ் பண்றது நீங்க கேட்டீங்கன்னாக்கா, say for this expiry if I am expecting Reliance to go down, what I'll do is I simply go and buy say 2700 put option I will buy. Okay, so this is called, you can say, a protective put. Okay, protective put வந்து suppose you are buying something and you are selling something. Usually investors என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, usually investors go and select this option. Okay, they usually do this, or sometimes some investors might even do covered call, but usually இதை வந்து ட்ரேடர்ஸும் நிறைய யூஸ் பண்ணுவாங்க. யாரெல்லாம் ஃபியூச்சர்ஸில் ட்ரேட் பண்ணுறாங்களோ அவங்களாம் இந்த ஸ்ட்ராட்டஜி நிறைய யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஓகே, ஸோ லெட்ஸ் கோ அண்ட் செக் அவுட் ஹவு திஸ் ஸ்ட்ராட்டஜி எக்ஸாக்ட்லி ஒர்க்ஸ். ஓகே, give me a second. Let's get into the home page of Quantsapp now. Okay, okay, so idan Quantsapp oda home page. Okay, so now let's say trading option. Okay, trading options, let's go to options architect. Okay, so option architect epdina, it is one of the good tools where you can see inga parunga bullish irukku, bearish irukku, either ways oscillating. So it is giving you the strategies, like for bullish what all are the strategies, long call, short put, bull call spread, everything. Say I am going to custom and I want to build my own strategy. Okay, so based on some analysis, okay, based on some analysis, or else let's go and check out. Okay, edavadhu or analyze நம்ம edavadhu ஒரு stock எடுத்து analyze பண்ணுவோம். Okay, before getting into the strategy implementation, let's go and check out any stock. Okay, so let me go and check open interest. Okay, random நான் போய் open interest முதல்ல செக் பண்ணிக்கிறேன். Let me go and check out open interest. Open interest toolum இருக்கு இங்க. So இத பத்தியும் நான் வீடியோஸ்லாம் நிறைய போட்டுருக்கேன், how to interpret this. Say for example, let us go and check out any stock. State Bank of India ரொம்ப மேலே போயிட்டே இருக்கு, கரெக்டா? So let's go and check out State Bank of India. Okay, let me check out SBIN. Okay, so if you see the current price is trading at 886. Okay, 886 is the current price of State Bank of India, and if you see at 900 level I can see a strong call writers, correct? 900 level inge parunga, idan ungalku theriyum, inge parunga at 900 level there is a strong OI, correct? Great, a lot of call writers are present at 900, we can see. So say for example I am buying a futures because I am expecting, this is just, I am expecting, this is just an example. Okay, I am expecting this level won't sustain and it will cross. Okay, so I want to buy future, but at the same time I am afraid because this call writers might push the market on the downside. Okay, so what I am doing is currently I am going and buying a
future, and at the same time I am going to hedge because I am expecting State Bank of India to touch 1000 rupees. Okay, so let's go and check the chart. Okay, let's take a random example. This is nothing, this is not a forecast. Okay, I am just taking a random example. Okay, so இப்போ நம்ம இங்க பார்த்தோம்னாக்க let me plot a 2 hours chart. Okay, give me a second. Okay, so for me what is the immediate swing low in, I am just taking a random example. Okay, so say for example this is my stop loss, say 846 is my stop loss and my target on SBIN is 1000 rupees. Okay, just an example. Okay, this is the immediate swing low, so 846 is my stop loss. Okay, so now how will I use a covered call strategy? Give me a second. So covered call is basically buying a future and going and selling an OTM call. Okay, so say for example SBIN by 25th July. Okay, future. Okay, 25th net quantity I am going to trade on one lot. Okay, entry at 886, this is the current price. Okay, so one more leg I am adding and I'll go and sell, say I'll go and sell, highest strike is at 900. Okay, so I am going to sell 900 or say 910, call I will sell, the current price is 7.25 and expiry is, for expiry there are 10 days left. Can you see 10 நாள் இருக்கு எக்ஸ்பைரிக்கு, நான் வந்து ஃபியூச்சரை வாங்கியிருக்கேன் and நான் வந்து இப்போ 910ஓட கால் ஆப்ஷனை செல் பண்ணுறேன் because what is covered call? Buying a future or having an investment and expecting that the stock won't cross this level. Okay, so I have sold that and I am willing to hold this till expiry. இப்போ நான் வந்து இங்கே 10 நாள் செட் பண்ணியிருக்கேன், ஸோ நான் வந்து இதை எக்ஸ்பைரி வரைக்கும் ஹோல்டு பண்ண விரும்புகிறேன். சரியா? ஸோ இப்போ என்னோட டார்கெட் வந்து நான் உங்கள்கிட்ட என்ன சொன்னேன், என்னோட டார்கெட் வந்து ஸ்டேட் பேங்க்கில் 1000 ரூபா. சரியா? இது ஜஸ்ட் அன் எக்ஸாம்பிள், நான் வந்து ஒரு அனாலிசிஸுமே பண்ணலை. ஸோ ஐ எம் ஜஸ்ட் டேக்கிங் அன் எக்ஸாம்பிள் பிகாஸ் டேட்டா படி இது 1000 ரூபாய்க்கு இந்த மாதத்தில் போகாது டெஃபினட்டாக, பிகாஸ் அட் 900 வி ஹேவ் அ ஸ்ட்ராங் கால் ரைட்டர்ஸ். கரெக்ட்? ஸோ நான் ஒரு அனாலிசிஸுமே பண்ணல, இந்த டூலை எப்படி யூஸ் பண்ணணும் அதை காட்டுறேன். Okay, so say for example my target is 1000. Now if it touches 1000, what will be the scenario? You can see the target, my profit will be 23,063, 23063, that is my profit. Okay, now what was my stop loss? My stop loss was 946. Okay, so let me keep it 946. Now if it hits my stop loss, okay, give me a second. Sorry, 846, not 945. 846 was my stop loss, correct? So if my stop loss hits, it is 25,000 loss for me. Okay, so this is how you can try this strategy, covered call. Now let's go and identify protective put. Protective put na என்னது நீங்க கேட்டிங்கனாக்க, say for example நான் வந்து ஒரு ஃபியூச்சரை பை பண்ணியிருக்கேன். Okay, and நான் வந்து ஒரு OTM புட்டை பை பண்ணுறேன். Okay, say put option. Okay, and say 850. Okay, 850 ஓட put option நான் வாங்குறேன் and at the same time I am buying a future. Okay, and in that case if my target of 1000 rupees comes on State Bank of India, see my profit will be 88,800. Can you see? 88,000 will be my profit, and let's say my stop loss hits on State Bank of India 846 ஓட stop loss என்னோடது, கரெக்டா? So 846 ஓட stop loss hit ஆயிருச்சுனாக்க 31,200 எனக்கு loss ஆகும், correct? So that is what it is showing. So this option architect, இங்க பாருங்க break even பாருங்க, break even is 892. Okay, so break even வந்து 892. So 892ல உங்களுக்கு ப்ராஃபிட்டும் இல்லை லாஸும் இல்லை, it will be somewhat neutral. Okay, so this is how you are supposed to use. And இங்க கூட நீங்க பார்க்கலாம், இங்க பாருங்க, இங்க pay off நீங்க செலக்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னா இங்க பாருங்க உங்களோட maximum loss எவ்வளோ, maximum loss is you can say 31,200. இங்க பாருங்க எக்ஸ்பைரிங் போது, அண்ட் இதே இது நான் வந்து இப்போ 5 நாள் வச்சுட்டேன். சரியா? எனக்கு வந்து இந்த பொசிஷன் 5 நாளைக்கு ஹோல்டு பண்ணணும். ஓகே, ஐ ஹேவ் செட் இட் அட் 5. ஸோ பாருங்க 20ஆம் தேதி, இன்னிலேருந்து 5 நாள்னா 20ஆம் தேதி, கரெக்டாக? ஸோ 20ஆம் தேதி எனக்கு என்ன நடக்கிறது பாருங்க,
25,000 loss. If State Bank hits 840 on 20th, my loss will be 25,000. If State Bank hits 930, my profit will be 28 on 20th July. So உங்களுக்கு எத்தனை நாளைக்கு ஹோல்ட் பண்ணுமோ அதையும் நீங்கள் செலக்ட் பண்ணலாம். ஓகே, எத்தனை நாளைக்கு உங்களுக்கு ஹோல்டு பண்ணணும் அதையும் நீங்கள் செலக்ட் பண்ணலாம். அண்ட் எந்த நாளைக்கு அந்த ஸ்டாக் எவ்வளோ ரூபாய்க்கு போச்சுனாக்கா உங்களுக்கு எவ்வளோ ப்ராஃபிட் எவ்வளோ லாஸ் அதுவும் இந்த டூல் சொல்லும். அண்ட் ஒன் மோர் இம்பார்ட்டன்ட் திங் ஐ வுட் லைக் டு எக்ஸ்பிளைன் யூ. இங்கே பாருங்கள், கீழே பாருங்கள், கிரீக்ஸ். கேன் யூ சி? ஸோ திஸ் ஆக்சுவலி டெல்ஸ் யூ த இம்பேக்ட் ஆஃப் கிரீக். இங்கே வந்து நான் ஃபியூச்சர் ஆட் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ இட் won't give you the exact impact. சப்போஸ் இங்கே கூட நான் ஃபியூச்சர் எடுத்துகிட்டு இங்கே நான் ஆப்ஷன் வச்சுட்டே வச்சுக்கோங்க. ஓகே, இங்கே நான் ஆப்ஷன் அடிச்சிருக்கேன்னாக்கா இங்கே பாருங்கள் உங்களுக்கு ஃபுல்லாக வரும். இப்போ டெல்டாவோட இம்பேக்ட், ஓகே, ஒரு நாளைக்கு டெல்டா உங்கள் போர்ட்ஃபோலியோலேருந்து எவ்வளோ பணம் குறைக்க முடியும் டெல்டாவால், தட் இஸ் 392. ஓகே, இங்கே பாருங்கள் 608 rupees theta will impact. இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் ருபீஸ் இட் இஸ் சேயிங். இப்போ நீங்கள் இங்கே வந்து கிரீக்ஸ் பர் யூனிட் வச்சிங்கன்னா இங்கே பாருங்கள், you can also set it at per unit. Okay, then see theta is 0.81, delta is 0.50. so Greeks வந்து உங்களோட ஆப்ஷன்ஸ் எவ்வளோ, உங்களோட பொசிஷன்ஸ் எவ்வளோ இம்பாக்ட் பண்ணும். Okay, that is what this tool will say. So this is a very handy tool, a very good tool to use. ஒரு பேப்பர் ட்ரேடிங் பண்ணணும், ஒரு ஃபோர்காஸ்ட் பண்ணணும். நான் இப்படி பண்ணினேன்னாக்க அடுத்த 4 நாளில் இந்த செனாரியோ நடந்ததுனாக்க எனக்கு எவ்வளோ பணம் சம்பாதிக்க முடியும், இல்லைன்னா என்னோட எவ்வளோ பணம் லாஸ் ஆகிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது. அதெல்லாம் உங்களுக்கு இந்த டூலில் தெரிய வரும். ஓகே, ஸோ ஐ ஹோப் எல்லாருக்கும் புரிஞ்சிருக்கும். அண்ட் வீடியோ லைப்ரரி பார்க்க மறக்காதீங்க. பிகாஸ் திஸ் வாஸ் ஜஸ்ட் அ ஸ்மால் டூல், அ ஸ்மால் இன்ஃபார்மேட்டிவ் டூல். ஆல்மோஸ்ட் எல்லா இன்ஃபார்மேட்டிவ் டூல்ஸும் எவ்வளோ இம்பார்ட்டண்ட்டான டூல்ஸ் இருக்கோ அது எல்லாத்தையும் நான் வீடியோ லைப்ரரியில் ரெக்கார்ட் பண்ணி உங்களுக்காக போட்டிருக்கேன். குவான்ட்ஸாப்போட எல்லா இம்பார்ட்டன்ட் டூல்ஸும் லைக் அதில் பேர் ட்ரேடிங் இருக்குது, ஆர்பிஜி இருக்குது, ஆர்டர் புக் டேட்டா இருக்குது, இம்ப்ளைடு வாலட்டிலிட்டியை யூஸ் பண்ணி நீங்கள் எப்படி ட்ரேட் பண்ணலாம், அந்த மாதிரி நிறைய வெரைட்டி ஆஃப் கன்செப்ட்ஸ் இருக்குது. டெஃபினட்டாக வீடியோ லைப்ரரியை பாருங்கள். ஓகே, அண்ட் இந்த வீடியோவை எவ்வளோ முடியுமோ உங்களால் அவ்வளோ லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் டெஃபினட்டாக. ஓகே, ஸோ இன்றைக்கி அவ்வளோதான். நன்றி. நம்ம இன்னும் வரப்போகிற வீடியோவில் நம்ம நிறைய இன்ஃபார்மேட்டிவ் டூல்ஸ்லாம் பார்ப்போம். ஓகே, தேங்க்யூ.